Okay. So Hi SAP, Rahul. yeah, SAP stands for Systems, Applications and Products for Data Processing. This is the abbreviation of SAP, Systems, Applications and Products. Yeah. So what is an SAP? We call it as ERP package. ERP means Enterprise Resource Planning. So why ERP is used? ERP is used for business software applications. So when you run any large scale business or small scale, this SAP is installed in those systems, they will do the business. So that is why we call it as ERP. So whenever a business is there, ERP is there, means SAP is there. We have so many ERPs in present market. PeopleSoft is there, JD Edwards is there, Bond, Oracle Apps, and SAP. So before 20 years back, they used PeopleSoft. All are used for business software applications only. So why we are choosing SAP nowadays? Why? Because SAP is having more and more security than any other ERPs. So SAP is a reliable and robust, and SAP is a platform independent. So we can run this SAP application on any operating system like Windows, Linux, Solaris, like that. Mhm. SAP is also called ECC, means ERP Central Component. Actually, we will have versions like this: SAP ECC 7.0, 5.0, EHP 6.0. So these are the versions where we will work. So 5.0 is old, then came 6.0, then 7.0, and right now we are using EHP 6.0 version. All versions are same, but we will have some additional features in new version. So EH means enhancement package. So SAP was introduced in July 6, 1992 in Germany in the city Oldorf. So in 1979 only they created, but that some engineers they worked together, they created a new ERP that is called SAP. So they used to sell for IBM company in olden days. So what they have done, they used to IBM got rejected. So at the time, they they kept a new company that is called SAP AG. So the main SAP headquarters are located in Germany in the city Oldro. In July 6, 1990, the SAP was globally introduced. So everybody knows about this SAP. So they used to call as SAP in German language, and in English we should call SAP. So right now it supports 300 languages nearly. SAP. So SAP is called R by 3 technology. So what is R by 3 means? It is a 3-type technology. So we can communicate between client and the server in the distributed environment is called R by 3. So from many servers to many clients to many servers, we can migrate the data in R by 3. So it's a 3-type technology. Before it was R by 2 technology. In R by 2 only one server and we have many clients. So we can transfer the data from one server to many clients to one server. That is R by 2. So nobody is using R by 2. All are using only R by 3 technology. In Oracle apps also R by 3 came. So many ERPs. So we have so many modules in SAP. Just a moment. So we have so many modules. Nearly 68 to 70 modules are there. We have technical modules and functional modules. So first one is ABAP. ABAP means Advanced Business Application Programming. So what is ABAP do? So ABAP, the role of ABAP consultant, he used to create and generate reports. Like, for example, this SAP runs on business. If you want to buy one product, so you are going to buy one LED, Samsung LED. So as a what you will do as a customer, what you will do, you will inquire the product. Then you will take the quotation of the product.
Then the invoice is created. Okay, nothing but sales order. Then the product you will pay to the finance department. Then the product is delivered to customer. So this is the general scenario. Wherever you go, inquiry, quotation, sales order, finance people, and your product is delivered to customer. So here, what ABAPers will do, he will create an invoice. We call it as reports. So the main role of ABAP consultant, he used to create and generate a sales order reports, purchase order reports. Okay, that is the main role of ABAP consultant. And he used to do data migrations from SAP to SAP system and SAP to non-SAP system. That is the role of ABAP consultant. Next, BIBW means Business Intelligence, Business Warehouse. So integration part done by BI consultant. Next is BASIS. BASIS means Business Administration Software Integrated Solution. So he is an administrator. So whenever you forgot any password or any your user is locked, at the time you will raise a ticket to BASIS consultant. He will resolve the issue. When the client is locked, he will unlock the client. So totally, it's the admin part. So in functional modules, FICO means finance and controlling. So he's a finance guy. So he will create a general ledger accounts, company code. If you know accounting knowledge, you can do FICO. So total finance data maintained by FICO. SD means sales and distribution. So totally sales data maintained by SD consultant. MM means material management. He used to maintain the raw material data. HR, human resource. So we call it a success factor right now. HR means human resource. He used to create a payroll of an employee. Nothing but pay slips. Indian payroll, Malaysian payroll, like that. QM means quality management. He used to maintain the quality data. PP means production planning. He used to maintain the production data. So why these modules I am selecting means wherever you go in any organization, these are the mandatory modules you will have actually. So there are so many modules are there like insurance, treasury, banking, real estate. So each and every module we cannot learn actually. Only one or two we can learn. Okay. So that is ABAPer is to maintain and generate reports. That is the main role of ABAP consultant. So as a ABAPer, we should know about RISEF. So RISEF means reports. R means reports. So here in reports we will create what we will create classical reports, interactive, ALV reports like that. I means interfaces. So from client to client we should connect actually. So for example, I am working in client 100, you are working in client 200. So I will create a RFC interface between two clients so that we can share and migrate the data. So understood, no? Are you understanding? Nikhil and Rahul. Yes, Ashok. Okay. So RFC means remote function call. ALM means application link enabling. So these are the interfaces. C, conversions. So when you want to upload the data, so for example, the client data is in Notepad or Excel sheet or anything. At that time, we will use BDC techniques. BDC means batch data communication. LSNW. So many techniques are there to upload and download the client data. So C means conversions. E means enhancements. So we'll have user exits and baddies. User exit means is a single implementation. So the customer says, if the customer say you, if the client say you like that, just to modify one field. So as a mapper, we will modify. That is called user exit. So modify multiple fields. That is called
Business add-ins means baddies. It comes under enhancements. Just a moment. So next is forms. So in forms we have scripts and smart forms. Scripts means already we will have for example sales order. We'll have inbuilt scripts. For purchase we'll have inbuilt scripts. So just we'll modify the forms like a font. If you want to change the font size, or else we can convert into if it is in German language or Chinese language, we can convert into English language like that. Some modification are done by scripts. In smartphones, so this is the advanced of scripts actually. So it's a GUI base where we can drag and drop each and everything in smartphones. Object oriented. So in object oriented, we have a class, subclass, superclass like that. If you know C++, that is very easy to learn object oriented. So with the help of O, we'll create a report. So as a ABAPer, you should know all these things. Okay. So Yeah. like same means here we are having a transaction codes. We call it as transaction codes. So SE38 means ABAP editor. So whatever you want to create a report or any programming, you should do in SE38 transaction code only. SE11 means data dictionary. So all the dictionary tables means inbuilt tables are stored in SE11 transaction code. And you can create your own table also. For example, I want to create a employee table. So I can create ZEMP tab. Standard tables means we are having the default tables as MARA means material table. And vendor LFA1 is a vendor table. Flight table. So these are the inbuilt tables, standard tables. So it's a dictionary. SC37 means it's a function builder. So here you can create a function modules in this transaction code. So like a methods in Java. So function module is nothing but methods like Java. Okay. So it is used for reusability. Without writing any coding, automatically it will generate a coding. SC41 means menu painter. So here you can create like menus, like file, edit, copy, like this, all these things. SC51 screen painter. So the means it's a we can create any push buttons, check boxes, radio buttons. So it's a like a web designing only. This is SC51. SC91 means message class. So here you can create a information, error messages, warning messages like this. SC71 scripts, smart forms, transaction code is smart forms only. So all these transaction codes comes in ABAP. So main transaction code is SC38 only. Okay. So here every program is created with Z or Y. Means the prefix should be Z. See Z Navina or Y Navina. Every statement should end with full stop. So while writing a program, we have some rules. Z equal to X plus Y, put a full stop. It should end with a full stop. Or else it will throw an error. It will pass an error. In between arithmetic operators, we should maintain space. If you give like this Z equal to X plus Y, wrong. We should give one space. Z one space equal to space X space Y plus full stop. So while writing a program, it is not a case sensitive. We can write caps or small. That is your wish. So these are the rules while creating a ABAP program. Generally in C language, normal data types we use I for integer, C for character, all these things, F for float, all these data types we'll use. Understood? So I will show you one program. So this is the SAP server, SAP console management.
So first of all, we should switch on the servers actually. Just wait. So rather than Java, we have less coding only, not like Java. Java is having more coding. So here in ABAP, we will have less coding, not that much. So what we should do, this is SAP Management Console. This is the SAP server. So just we should start the SAP server. So before it was in ash color. Now make a right click on this. మీరు తెలుగే కదా నిఖిల్ అండ్ రాహుల్ Yeah, అవునండి. Okay. So make a right click on this. So here we should start the server. Like if you right click on this, click on all tasks, click on start. So then automatically it will ask the password and it will become in green color. So after starting the server, then you go to SAP logon. So in SAP logon, so we are using EHP 6.0 version. Click on this logon button. So you will get this screen. Here the client should be 800 in per training session. In real time, the client may be 100, 200, 500, their wish. So client is nothing but a project actually. So you will work for one client. So here SAP user. So they gave one password, India 123. Just wait. So to start SAP server, the system configuration should be very high. So here, if you click this as ABAP, you will get online server also, no problem. And this is an offline server where we can install in our personal laptops like that. So here the status should come in wait condition. Then only the service wait or run. So maximum wait condition should be there. There's a refresh button. If the status is in down means the server is switched off. This status. Okay. So we call it as work process. All this DIA means dialog work process, UPD means update, ENQ means NQ work process, BTC means background. The server depends on this work process only. If the status is in down condition, then the server is switched off. SAP server. So maximum, if you get wait condition, then you can go to SAP logon. ఈ రోజు కొంచెం స్లో ఉంది లేకపోతే దాని ఫాస్ట్గా ఉంటుంది
So I want to show one program to you how the programming in SAP ABAP will be there. So this is the default screen, SAP Easy Access. So we call it as command field. This is the enter button. This is the back button. This is the log off button. This is the close button. So any transaction code we should enter here only. So for example, SC38. This is the ABAP editor. This is just press enter. ఓకే అది ఓపెన్ అవుతుందండి మనకు టాపిక్స్ చెప్దాము చూద్దాము సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద టాపిక్స్ యాక్చువల్లీ సో మనకు అబాప్ ఎడిటర్ డేటా డిక్షనరీ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ సో మనకు నియర్లీ క్రాస్ అప్లికేషన్స్ అంటే మన డేటా మైగ్రేషన్స్ అనమాట నియర్లీ 19 to 20 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అబాప్ ఓకే Okay. యా చెప్పండి సో దిస్ ఈస్ SC38 మీన్స్ అబాప్ ఎడిటర్ ఓకే సో ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ Z సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను Z హర్ష పిఆర్జీ అని సో క్రియేట్ అంటే క్రియేట్ అవుతాను ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ బటన్ సో యూ కెన్ స్టార్ట్ కోడింగ్ I will show you in next class how to create a ABAP program. So Nikhil, where are you from? Which location? City? I am from Nellore, sir. Nellore, okay. And Rahul? I'm from Hyderabad, sir. Hyderabad, uh-huh. I'm also from Hyderabad. Oh, okay. Stay in LB Nagar. You? Where do you stay? Isn't it? I didn't get you. Well, ekkada? Yeah. I mean, Nizampet. Nizampet. Okay. Yeah, LB Nagar. LB Nagar. Oh, that's very far. మీది మా సౌత్ అయితే మీది నార్త్ Yeah. సో జస్ట్ వెయిట్ అది ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అయితే మీకు చూపిస్తాడు ఈరోజు కొంచెం స్లో ఉంది జనరల్ గా ఫాస్ట్ ఉంటుంది Yeah. ఇట్లా కొట్టంగానే మనకు ఓపెన్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్ Yeah. So in this, I mean, అంటే ఈ కోర్స్ లో మనకి విల్ బి కవరింగ్ ఆల్ దీస్ మాడ్యులరైజేషన్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ బ్యాపీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆల్సో ఓకే అండ్ అడాప్ట్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ స్క్రిప్ట్స్ లో మీకు వస్తాయి అడోబీ ఫార్మ్స్ స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి అడోబీ ఫార్మ్స్ సో అన్ని ఒక్కొక్క టెక్నిక్ అన్నమాట మీకు జనరల్ గా అయితే మనకు ఎస్ఐపి డిఫాల్ట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి సో దట్ విల్ క్రియేట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ మాస్టర్ టేబుల్ ఉంటుంది మనము టెంపరీ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి కరెక్ట్ తర్వాత రిపోర్ట్స్ క్లాసికల్ రిపోర్ట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ సో ఇవన్నీ టాపిక్స్ అన్నమాట మీకు మాడ్యూల్ పూల్ అంటే ఏంటి డిజైనింగ్ పార్ట్ మీకు మొత్తం మాడ్యూల్ పూల్ అంటే ALV రిపోర్ట్స్ యూజర్ ఎగ్జిట్స్ ఈ క్రాస్ యాప్స్ అనేది మీకు అంత జస్ట్ డేటా మైగ్రేషన్ డేటాను అప్లోడ్ చేయాలి డౌన్లోడ్ చేయాలి యూ కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు క్లయింట్ సో BDC ఇస్ ద మెయిన్ టెక్నిక్ టు అప్లోడ్ ద డేటా సో దీనిలో కూడా మీకు చాలా ఉన్నాయి సెషన్ మెథడ్ అని కాల్ ట్రాన్సాక్షన్ అని టైప్స్ ఉంటాయి
Yeah. కొన్ని ఐడాక్స్ ఉంటాయి. ఐడాక్స్ అగైన్ విల్ పోస్ట్ ఇన్ ALE. తర్వాత EPI, LSNW అని ఉంటుంది. ఇది అప్లోడింగ్ డేటా, బ్యాపీస్ అని ఉంటాయి. Is IDOCS is similar to OData? No. OData is other module. Okay, it's other module. So it won't come into this syllabus. No. Okay. OData, ఇంకో ఫియరీ. ఇప్పుడు మనకు రెస్ట్ఫుల్ ABAP ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ర్యాప్ అని. Yeah. సో ఇది మీరు ఇది నేర్చుకుంటే అది వస్తుంది. అది అడ్వాన్స్, దీనికన్నా అడ్వాన్స్ వేరే మాడ్యూల్ అన్నమాట. Correct. ర్యాప్. Yeah. But the foundation is this, right? What you see. ఫౌండేషన్ బేసిక్ ఇస్ దిస్. Okay. సో ఇది నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా వస్తుంది అన్నమాట. Is there any specific approach you follow while teaching? అంటే మాకు అర్థమైనట్టు. I mean, what you're saying is, I liked it. స్పెసిఫిక్ అంటే ఏం లేదండి. నేను ఇప్పుడు మీకు ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను. Okay. దానికి మీకు ఐ విల్ గివ్ ద క్లాస్ రికార్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను అన్నమాట. సో దట్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి బిగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాను. Okay. సో దట్ అట్లా ఇంక్రీజ్. ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ చూడండి, ఇది చాలా పెద్ద ఉంది. అట్లా మీకు ఇది స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. అంటే మీకు చిన్న బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ పెంచుకుంటూ పోతాం ప్రోగ్రామింగ్. అట్లా రిపోర్ట్స్ వరకు వెళ్తే మీకు కొంచెం లెంతీ ఉంటాయి. 2-3 pages కోడింగ్ ఉంటుంది అట్లా అన్నమాట. Yeah. So I mean, rather than coding and simple coding కాకుండా it's better to do an business perspective నుంచి తీసుకొస్తే it would be easy, right? So simple coding గా కాకుండా business perspective, business approach overview చేస్తే. yes. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ABAP will interact with FICO, finance guy, sales guy, MS guy. సో ఈ 3 modules ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే మనకు వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనల్ స్పెక్ నుంచి విల్ క్రియేట్ ఏ టెక్నికల్ రిపోర్ట్ అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ కోడింగ్. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన టేబుల్స్, FICO, FI0 and FI02 ఇట్లా స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ వాళ్ళకి. సో దాన్ని బట్టి మనము క్రియేట్ చేసుకొని మనకు టికెట్స్ రైజ్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం విల్ క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ అకార్డింగ్ టు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. అలా ఉంటుంది. సో ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చెప్తారండి? ఏదండి ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ టైం మనకు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటాయని చూపిస్తాను మీకు. అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, అవి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. And also, are you okay to take these mock tests? For example, ఈ రోజున ఒక టాపిక్ చెప్పారంటే దాని మీద మేము ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత దాని నెక్స్ట్ డే మీరు దాని మీద ఏమన్నా అడగటం కానీ లేకపోతే ఏదన్నా కోడ్ రాయమంటాం కానీ ఏమన్నా, are you okay to take it like that? Are you open? కొన్ని టాస్క్లు ఏమంటారు అంతేనా? ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ వన్ టాపిక్. Yeah, after finishing one topic, I should give some task. Okay. ఇస్తాను, అట్లా ఏం లేదు. మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇస్తాను. ఇప్పుడు స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ డిస్కస్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ఐ రోడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో Z=X+Y చిన్న స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. సో మనం ఏదైనా సరే డేటాలోనే డిక్లేర్ చేయాలి వేరియబుల్ నేమ్స్. సో X is a variable name, type is a syntax, I is a integer type. X type I, value 70. అంటే మనం వాల్యూ అనేది ఇక్కడే డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ యూస్ టు డిస్క్రైబ్ ద డేటా ఆబ్జెక్ట్స్. మీరు ఏ వేరియబుల్ అయినా సరే డేటాలోనే మీరు డిక్లేర్ చేయాలి. సో ఇది మొత్తం డిక్లరేషన్ పార్ట్ అనమాట. సో Y type I, Y ఆల్సో ఇంటిజర్ టైప్, ఇట్ వాల్యూ ఇస్ 90. Z type I, ఫుల్ స్టాప్. సో కామా ఫుల్ స్టాప్. ఇక్కడ పక్కన కూడా మీరు టైప్ చేయొచ్చు, అట్లేం లేదు. సో ఇది ప్రాపర్ మేనర్ లో ఉంటుంది. సో డిక్లేర్ చేశాక ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ X is greater than Y, full stop. సో ఇన్ బిట్వీన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ లైక్ దిస్. మీకు రెడ్ మార్క్ చూపిస్తుంది, ఒక స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ X is greater than Y, Z=X+Y, it will become addition. Right.
So write is a command to display the results. It's like a printf. మన C language లో printf ఎలా ఉందో అట్లా అన్నమాట. It will print. So write Z. మీకు టెక్స్ట్ డిస్ప్లే కావాలంటే the value of Z is put in a single inverted comma. ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. So Z equal to else full stop Z equal to x minus y, it will become subtraction. So if it is less than x is less than y means it will be subtraction. The value of Z is Z and if. So if else and if is a syntax. సో దీనిలో ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేస్తాం. సో యాక్టివేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్టివేట్ బటన్. జస్ట్ వెయిట్. సో జనరల్గా నేనేమంటే ఒక 2-3 ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాను. ఐ విల్ గివ్ ద నోట్స్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద క్లాస్ రికార్డింగ్ ఆల్సో ఫర్ యూ. సో దట్ మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లారిటీగా ఉంటుంది. డైలీ ఐ విల్ సెండ్ ద రికార్డింగ్ టు యూ. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్టివేట్ బటన్. చూడండి మీకు రెడ్ స్టిక్ లాగా ఉంది. జస్ట్ ఇట్ విల్ కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఇస్ నౌ ప్రెస్ ఎంటర్. హర్ష PRG. జస్ట్ దిస్ ద రైట్ సింబల్ అంటే ఎంటర్ బటన్ అన్నమాట బై డిఫాల్ట్. So it is compiling the program. Just wait. సేమ్ మనకు సి లాగానే ఉంటుందండి. మనకు పెద్ద జావా అంత హార్డ్ ఏమి ఉండదు. ఏమంటే దీనిలో మనం ఎక్కువ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే దే విల్ గివ్ ద స్టాండర్డ్ టేబుల్స్, విల్ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. మనకి క్లయింట్కి ఏం కావాలి, వాడికి చెక్ బాక్స్ కావాలా, రేడియో బటన్ కావాలా. ఇప్పుడు కస్టమర్ నంబర్ ఉంది, ఆ కస్టమర్ నంబర్ క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళ డేటా మొత్తం రావాలి. అదొక సినారియో. అన్ని సినారియోస్ తీసుకొని మనం క్రియేట్ చేస్తాం రిపోర్ట్. ఆల్రెడీ మీకు ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. జస్ట్ వెయిట్. ఐ థింక్ సర్వర్ కొంచెం బిజీ ఉంది. రీస్టార్ట్ చేయాలండి, టైం పడుతుంది. అంటే అప్పుడు మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు 70 కాబట్టి మనకు ఇది బికమ్ -1. సో అట్లా చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మనము ABAP ఎడిటర్లో చేస్తాం. లూప్స్, డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట మీకు. సో లైక్ దిస్ మీకు క్యారెక్టర్స్, న్యూమరిక్స్, ఇవన్నీ లూప్స్, బ్రాంచెస్, స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్. జస్ట్ ఆ హెడ్డింగ్ రాశాను అక్కడ. ఇక్కడ ఏమంటే ఎక్స్పాండ్ మోడరేషన్ టెక్నిక్స్ ఏముంటాయి, మ్యాక్రోస్, సబ్ రొటీన్స్, ఇంక్లూడ్స్, సెలక్షన్ స్క్రీన్ డిజైన్, రిపోర్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్. BDCలో అప్లోడ్, డౌన్లోడ్,
డేటా డిక్షనరీ, ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేస్తాం అన్నమాట. స్క్రిప్ట్స్ ఇవి ఉంటాయి. క్రాస్ అప్లికేషన్, హౌ టు క్రియేట్ ఆర్ఎఫ్సి, ALVs, BAPs. So we can create all these things. So then you will get ABAP programming. Okay. సో ఇవన్నీ టాపిక్స్, ఇవన్నీ నేను చెప్తాను. సో ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ మీకు ఈజీగా డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 2 months అవుతుంది. డ్యూరేషన్ కంపల్సరీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాల్ మీ, దిస్ ఇస్ మై నంబర్. సో దట్ మనకు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఏమైనా డౌట్స్ అండి? హలో. So per day, I mean, for one day, how many hours will be the class? ఓన్లీ 1 hour. Only 1 hour. ఎందుకంటే The morning and evening. మార్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ నాకు 3 బ్యాచెస్ రన్ అవుతాయండి. మార్నింగ్ 11 to 12 ఒకటి, Okay. ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ నైట్ ఆల్సో. Okay. సో అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ టైమింగ్స్ ఏంటి, మార్నింగా నైటా? నైట్ అయితే నైట్ ఓకే. నాకు 6 దాకా ఆఫీస్ ఉంటుంది. 6. ఓకే ఓకే. అంటే నేను ఇప్పుడు వేరే బ్యాచ్ తో కొంచెం బిజీగానే ఉన్నా. 7 to 8 అయితే ఫ్రీగానే ఉంటా. 7 to 8 ఆ, ఓకే నాకు. 7:30 to 8:30 ఆ, అట్లా. ఓకే. యాక్చువల్లీ అంటే మళ్ళీ 8:30కి ఒక బ్యాచ్ ఉంది కానీ, సో దట్ దానిలో అంటే మేము మిడిల్లో ఉన్నాం. మిడిల్లో ఉంటే మీరు కనెక్ట్ అవుతారా మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి కాకుండా, అంటే మీకు బ్యాకప్ క్లాస్ మళ్ళీ తీసుకుంటా. అట్లా చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. స్టార్టింగ్ నుంచే చెప్తే బాగుంటది. యా ఓకే. అండ్ అశోక్, మీరు రికార్డింగ్ ఇస్తా అని చెప్పారు కదా, అది ప్రీ రికార్డింగ్ అయిపోయిన క్లాసెసా లేకపోతే మాకు చెప్పేవి రికార్డ్ అయితే ఇస్తారా? ఇప్పుడు నేను ప్రీ రికార్డింగ్ అండి మొత్తం. అంటే దీనిలో వాయిస్ అంతా బాగుంటుంది. సో ఆర్ఎల్స్ మీకు వీళ్ళు రికార్డింగ్ పెట్టమంటే పెడతారు, అట్లేం లేదు. డైలీ రికార్డింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ రికార్డింగ్స్ ఇవ్వండి, BDC, ఇంటరాక్టివ్, క్లాసికల్ రిపోర్ట్స్, నేను చెప్పినట్టు అనమాట. ఇప్పుడు కోర్సు మొత్తం డ్యూరేషన్ 2 months లో కంప్లీట్ చేయాలి, ఇంక్లూడింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మొత్తం 2 months లో అయిపోద్దా? 2 months లో అయిపోతుంది. అంటే మనకి ఇప్పుడు అంటే ఇంకా 2 months 2.5 కూడా పట్టచ్చు, డిపెండ్స్. అనే టైం మీరు వస్తారు, నేను రాను, మీరు వస్తే మీరు రాకపోతే నేను తీసుకోలేను. కొన్ని హాలిడేస్ అట్లా వస్తాయి కదా, అట్లా మనం ఉంటే కొద్దిగా 2.5 months పడుతుంది. మాక్సిమం 2 months లో అయిపోవచ్చు ఈజీగా. So this is only for Monday to Friday, right? Or including the weekends also? No. Saturday, Sunday, weekends. Only Monday to Friday. So ఇదంతా మీకు yes. Only Monday to Friday. Only Monday to Friday. Okay. If you want Saturday also we can keep. అంటే మీకు కావాలి అంటే, మీరు ఫ్రీగా ఉన్నారు అంటే half an hour ఎక్కువ చెప్పుకోవచ్చు అట్లా. అది మీ ఇష్టం, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్. అచ్చా, ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే మనం చిన్నగా ఇదంతా కోడింగ్ ఇవ్వడండి. ఎట్లుంటాయి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని. ఇట్లా మీకు కోడింగ్ టైప్ చేసేటువంటి మీకు ఇచ్చేస్తాను నేను చెప్పినాక. తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. నెస్టెడ్ సెలెక్ట్స్, సో ఇట్లా ప్రోగ్రామింగ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ యూజింగ్ నెస్టెడ్ సెలెక్ట్స్. సో ఇట్లా మీకు ఇచ్చేస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు ఏదైనా డిస్కస్ చేయాలంటే జస్ట్ ఓకే, డిస్కస్ విత్ మీ. ఆ మేడంతో డిస్కస్ చేయండి ఫీజు గురించి ఏమైనా ఉంటే, సో దట్ విల్ మేక్ ఎ డిసైడ్. ఓకే. సో మ్యాక్సిమం ఇద్దరికైతే ఈవినింగే కదా? షూర్. ఓకే.
నాకు మార్నింగ్ కూడా కుదరొచ్చండి మాక్సిమం. అంటే మార్నింగ్ అంటే ఏ టైంలో 10 ఆఫ్టర్ 10 10 to 11 నో ప్రాబ్లం. అంటే లేదండి దానికి ముందే 8 ఆ టైంకి అంటే మీకు కుదురుతుందా? 8 to 11 అట్లా 8 to 9 అట్లా. యా సరే మార్నింగ్ చూద్దామండి 7 to 8 అట్లా ఓకే అవుతుంది కానీ యా 8 to 9 కూడా అంటే మరి డ్రాపింగ్స్ అవి ఉంటాయి మార్నింగ్ టైం కొంచెం బిజీ ఉంటాం అట్లా అనమాట. యా ఎనీవే విల్ డిస్కస్ టైమింగ్స్ ఏముంది లేండి షఫల్ చేస్తే అయిపోతుంది. యా సో అదే అండి మీరు మాకు ముందే ఇచ్చేస్తారు కదా ఈ ప్రీ రికార్డింగ్ అనే క్లాసెస్ వీడియోస్? మీకు డైలీ పంపించేస్తాను. ఏమంటే ఓకే. స్టూడెంట్స్ చెప్తా కదా యాహ్! స్టూడెంట్స్ డైలీ రికార్డింగ్ పంపించేస్తాను అనమాట. ఓకే. సో మీరు ఆ రోజు చెప్పిన టాపిక్‌కి సంబంధించిన వీడియోస్ పంపిస్తారు. ఆ రోజు డైలీ. యాహ్! యాహ్! ఇప్పుడు ఇది చూడండి రూల్స్ ఇవన్నీ సిస్టమ్ కాపీ ఇవన్నీ డైలీ నేను పంపిస్తూ ఉంటాను వీళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి. ఓకే. సో దట్ వాళ్ళకి రికార్డింగ్ ఒకటి నోట్స్ ఒకటి పెట్టి పంపించేస్తాను. ఇది నోట్స్. ఇప్పుడు కోర్సు